So pharmacopoeia does not prescribe any numerical value of limit test for chloride, sulphate and iron because limit test is based on the simple comparison of opalescence or color between the test and standard solution prescribed according to pharmacopoeia. So in this type of limit test, the extent of turbidity or opalescence or color produced is influenced by the presence of other impurities present in the substance and also by variation in time and method of performance of test. Thus, the pharmacopoeia does not prescribe any numerical value of the limit test. സോ സാധാരണയായിട്ട് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഇതിനൊന്നും ഒരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റിനൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫാർമക്കോപ്പിയയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണ് കാരണം? സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡാണ്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പലസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബിഡിറ്റി ഇത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതലാണോ കുറവാണോ സാമ്പിളിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ദ limit test involve simple comparison of opalescence, turbidity or color with standard. So these are semi-qualitative reactions in which extent of impurities present can be estimated by comparing visible reaction response of the test and standard. So by this way, extent of reaction is readily determined by direct comparison of test solution with standard. So pharmacopoeia prefers comparison method. Usually pharmacopoeia prefers comparison methods. So next we are going to discuss about limit test for sulphate. So the sulphate limit test is designed to determine the presence of sulphate impurity in a particular sample. SULPHATE ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. So what is the principle behind limit test for sulphate? So this test is designed to control sulphate impurities primarily in inorganic substances and is based upon the simple reaction between barium chloride and soluble sulphate in the presence of dilute acetic acid or dilute hydrochloric acid in the presence of ethanolic sulphate standard solution which give insoluble barium sulphate. SO4 2- plus BaCl2 in presence of dilute acetic acid or dilute hydrochloric acid which will give insoluble barium sulphate as turbidity. So here the ethanolic sulphate standard solution or barium sulphate is used in limit test for sulphate. So the barium sulphate reagent contains barium chloride, sulphate free alcohol, small amount of potassium sulphate. Barium chloride, sulphate free alcohol, small amount of potassium sulphate. So here the addition of potassium sulphate that will increases the sensitivity of the test. The ionic concentration in the reagent is so adjusted so that the solubility product of barium sulphate is exceeded. So barium sulphate present in the reagent from barium chloride and potassium sulphate in small quantity which act as a seeding agent or promoting agent for the precipitation of barium sulphate. So if sulphate is present in the substance under test, alcohol prevent the supersaturation and more uniform turbidity is formed.
That is, sulfate-free alcohol prevents supersaturation and a more uniform turbidity is produced. The turbidity produced in the test is compared with the standard turbidity obtained from the standard sulfate solution containing known quantity of sulfate. So if the test turbidity is less intense that of standard turbidity, the sample passes the limit test for sulfate and vice versa. So here, what is the principle, basic principle? Soluble sulfate react with barium chloride in presence of dilute HCl or dilute acetic acid, which will give barium sulfate as turbidity. So ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് റിയേജൻസ്? ഒന്ന് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്, ദെൻ ഡയലൂട്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. സോ നമ്മൾ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ച റിയേജൻസ്? സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്, അതേപോലെ ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് അവിടെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? വേറെ ഏതെങ്കിലും റാഡിക്കൽസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ്, which will prevent the precipitation of other radicals such as phosphate or oxalate or borate. So this will prevent the precipitation of borate, oxalate, etc. Then another reagent used in the limit test for sulfate is ethanolic sulfate standard solution. എന്താണ് ethanolic sulfate standard solution? ഇതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് റിയേജൻറ്റ്. ethanolic sulfate standard solution or barium sulfate reagent. സോ ഈ ethanolic sulfate standard solution അല്ലെങ്കിൽ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് റിയേജൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്, സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്. സോ നമ്മളിതിൽ എന്തിനാണ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റീനെ കൂട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അയണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സോലുബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്, സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ, സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്. സോ ഈ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് റിയേജൻറ്റ് അതിലുള്ള ബേരിയം, അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ബേരിയം ക്ലോറൈഡും പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ചെറിയ എമൗണ്ട് ബേരിയം സൾഫേറ്റാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി ടർബിഡിറ്റി, നല്ല എമൗണ്ടിൽ ടർബിഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സീഡിങ് ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടിങ് ഏജൻറ്റ്. ദെൻ സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് യൂണിഫോം ടർബിഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടെസ്റ്റിലുള്ള ടർബിഡിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ടർബിഡിറ്റിയും രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഏതിലാണോ കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണോ കുറവുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സൾഫേറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലാണോ എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, ഒരു ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫാർമക്കോപ്പിയെ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ, ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡാണ്. കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സൾഫേറ്റ്.
First take two Nussler cylinder. One is labeled as the test, then another one is the standard. So take the test cylinder and add specified weight of compound is dissolved in water or solution is prepared as directed in the pharmacopoeia and transferred to the Nussler cylinder. നമ്മൾ ഏതാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഫാർമക്കോപ്പിയ പ്രകാരം അതെങ്ങനെയാണോ സൊല്യൂഷൻ ആക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി ദെൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സിലിണ്ടർക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ടേക്ക് 1 ml of 0.1089% weight by volume solution of potassium sulphate in Nussler cylinder or sulphate standard solution in another Nussler cylinder and labeled as the standard. Then in the next step, add 2 ml of dilute hydrochloric acid. Add 2 ml of dilute hydrochloric acid or 0.15 ml of 5 molar acetic acid. 0.15 ml of 5 molar acetic acid in both the Nussler cylinder. So here the acetic acid prevents the precipitation of various anions such as borate, oxalate, phosphate, etc. Then dilute to 45 ml with water. Then add 1.5 ml of barium sulphate reagent or ethanolic sulphate standard solution. ഇവിടെ 5 ml ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് 1.5 ml ആക്കണം കേട്ടോ, മിസ്റ്റേക്കാണ്. സോ ആഡ് 1.5 ml ഓഫ് ethanolic sulphate standard solution or barium sulphate reagent both in the test and standard. Then make up to 50 ml with distilled water. Keep aside for 5 minutes. Then observe the turbidity. Both the solutions are stirred well and allowed to stand for 5 minutes and view transversely against a black background. So if the turbidity produced in the sample solution should not be greater than standard solution. If turbidity produced in sample solution is less than the standard solution, the sample will pass the limiters for sulphate and vice versa. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റസ് ഫോർ സൾഫേറ്റ് പാസ്സായി എന്ന് പറയാം? ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ടർബിഡിറ്റി present in the test is less than that of the standard turbidity. The given sample passes the limit test for sulphate. Or the intensity of test is greater than that of the standard turbidity. The sample fails the limit test for sulphate. So hydrochloric acid or acetic acid, which is used to prevent the precipitation of other radicals such as borate, oxalate and phosphate. Potassium sulphate, which is used to increase the sensitivity of the test by giving ionic concentration in the reagent. Then alcohol help to prevent the supersaturation, so produce more uniform opalescence or turbidity. So once again, what is the principle? Here sulphate, soluble sulphate react with barium chloride in presence of ethanolic sulphate standard solution or barium sulphate reagent in presence of dilute acetic acid or HCl. It will give insoluble barium sulphate as turbidity. What is the use of dilute acetic acid or dilute hydrochloric acid? It will prevent the precipitation of borate, oxalate and phosphate. Okay. The next one,
what are the contents of barium sulfate reagent or ethanolic sulfate standard solution? So here barium sulfate reagent contains barium chloride, sulfate free alcohol, small amount of potassium sulfate. So what is the use of potassium sulfate? Potassium sulfate increases the sensitivity of the reaction by giving ionic concentration in the reagent. And what is the use of alcohol, sulfate free alcohol? So sulfate free alcohol prevent the supersaturation and also produce more uniform turbidity. Then barium chloride react with small amount of potassium sulfate and form the barium sulfate, which act as small amount of barium sulfate which act as a seeding agent or promoting agent for the further precipitation of barium sulfate. Okay, so that is about the limiters for sulfate.